is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, October 11, 2023. Sales of fake medicines. The Minister of Public Health has hit the nail on the head as he makes several stops in Yaoundé this morning with the aim of raising awareness not only of sellers but also to municipal authorities on the risk of a proliferation of illicit medicines. Plus, in the southwest region of Cameroon, banana production for economic growth. There is a necessity to boost the economy of the southwest region of Cameroon by multiplying the plantain value chain production. This has been the raison d'etre of a symposium that has been organized in Boya with regards to map out strategies to attain this goal. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime newscast on your TV, Spectrum Television. We'll kickstart right away in French with Makeda Litignotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs, bonsoir. Santé pour ouvrir ce journal. Lutte contre la vente de faux médicaments. Le ministre de la Santé publique tape du poing sur la table. Le docteur Manaouda Malachi a parcouru plusieurs marchés de Yaoundé ce matin. Objectif, sensibiliser non seulement les vendeurs, mais aussi les autorités municipales sur les risques d'une prolifération du médicament illicite. Reportage, Olivier Bouzique. Marché Mokolo de Yaoundé, nous sommes dans l'un des quartiers généraux de la vente illicite du médicament. Une trentaine de magasins sont dédiés au business contre paiement des taxes communales. Pourtant, un commerce interdit par la loi. Si une autorité municipale arrive à donner un kiosque à percevoir des taxes pour quelqu'un qui vend les faux médicaments, on devra certainement s'interroger sur cela. Donc on ne peut pas percevoir des taxes sur une activité illégale, une activité dangereuse. Le marché Mokolo n'est pas un cas isolé. Ici, au marché central et dans plusieurs autres de la ville de Yaoundé, les pharmacies de fortune perdurent malgré le risque sanitaire autour de l'activité. Les répercussions que nous avons dans nos formations sanitaires, c'est quoi? C'est les cancers, c'est l'insuffisance rénale, c'est un certain nombre de pathologies qui aujourd'hui sont en train de monter. Vous voyez donc, lorsque nous arrivons, les détenteurs de kiosques, des faux médicaments fuient, ça signifie qu'ils sont conscients que c'est une activité illégale. Pour l'heure, le ministère de la Santé publique est dans la phase de sensibilisation. Non, après la sensibilisation, c'est la sanction. Et la sanction, elle est double. Parce que non seulement on confisquera les produits que nous avons vus, mais nous allons saisir les juridictions nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, arbitrer. Parce que vous savez très bien qu'en le faisant, vous mettez en danger la vie d'autrui. Cette descente intervient dans le cadre de la semaine marquant la commémoration de la lutte contre la vente des faux médicaments dans la rue. Et celui de l'économie sont à Marrakech au Maroc. Ils prennent part à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et celle de la Banque mondiale. Il est question de fixer les orientations financières du FMI. Et on va rappeler que les travaux se sont ouverts hier 10 octobre. On apprend qu'il sera également question de traiter des grandes questions de développement et de la lutte contre la pauvreté. Rien donc pour le point. La croissance mondiale passe de 3,5% en 2022 à 3% en 2023. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mondiale ne sprinte pas, elle boite. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent en ce moment à Marrakech au Maroc. Il est question ici de traiter des grandes questions de développement et de la lutte contre la pauvreté. Le Cameroun y est représenté par ses ministres des Finances et de l'Économie. Accélérer les réformes et renforcer la résilience économique dans un contexte d'incertitude mondiale, c'est le thème sur lequel se sont penchés ces représentants du Cameroun durant la réunion de la CEMAC. Les chocs de la pandémie du coronavirus ou encore la crise ukrainienne sont quelques défis sur lesquels ils se sont penchés et pensé les stratégies de sortie.
Cette réunion sur l'accélération des réformes et le renforcement de la résilience économique a clairement défini la direction que la CEMAC envisage de prendre pour faire face à l'incertitude mondiale et garantir un avenir économique et stable pour la communauté. Parce que voyez-vous, on peut améliorer les indicateurs économiques, mais il faudrait que, au niveau des populations, on sente un mieux. Donc là aussi, ça fait partie des objectifs qui ont toujours été fixés par le chef de l'État, à savoir une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui ne laisse pas certains citoyens en dehors du développement, et nous travaillons également dans ce sens-là. Avec le patron Afrique du FMI, les ministres camerounais ont passé en revue la coopération du Cameroun avec le FMI, évalué l'accompagnement que ce dernier apporte au pays et les défis à relever. Nous avons encore cette crise sociopolitique que vous connaissez qui entraîne beaucoup de dépenses sécuritaires. Au même moment, on vous demande de ne pas accroître votre dette, mais vous savez aussi que le prix du pétrole est encore en train de repartir vers la hausse. Et s'il repart vers la hausse, ça veut peut-être dire que si on n'augmente pas les prix à la pompe, il faudra encore payer des sommes extrêmement importantes pour ce que nous appelons le soutien, c'est-à-dire les subventions que nous payons pour que le prix à la pompe n'augmente pas. Ça veut dire qu'on a encore besoin de pas mal de ressources. Vous comprenez qu'il y a un gros effort à faire sur le plan interne pour dégager des marges budgétaires nous permettant de faire face à toutes ces dépenses. Et ces marges budgétaires, il faudra aller les chercher dans les recettes internes ordinaires, parce que si vous ne le faites pas, vous perdez des ressources affectées à l'investissement. Or, l'investissement d'aujourd'hui, c'est la richesse de demain. Moment de partage, de développement de partenariats et d'exploration des opportunités de financement pour les projets économiques et sociaux au Cameroun, la participation du Cameroun à ces assises vient asseoir la politique économique et financière du pays. And still in line with this meeting, let's take a listen from the Minister of Planning, Economy and Regional Development, Alamin Ousmane. The first one is with respect to the IMF. We have talked about liquidity, reform of SDR, architecture, and of course, the amplification of Africa's voice. One thing, SDR, we have been talking about it for 2 to 3 years. Let us see how we can quickly rechannel part of it, because multilateral development institutions like the African Development Bank are already prepared and could strongly leverage. So we have been talking, we have been engineering, let us act. So speed, scope, and impact should definitely be at the table during these annual meetings. The second is about quota formula, and Ms. Mursi, you said it. Germany is representing 83 million people, the continent is 1.5 billion. If we do not reform our quota formula, there is a strong bias, and the resources that are needed for our economies in case of difficulties will not be there. So let us continue to really strongly advocate the reform of this formula. The last point with respect to IMF is liquidity access, and I think RST as well as PGRT as well as GRA need to be more accessible, and quick delivery of the resources will help our economies to face the challenges. Let me move to the World Bank. 8 key areas of actions have been identified, and I believe the 3 additional requests are very important to us: regional integration, infrastructure, and structural transformation. Well, regional integration, for sure, if we do not integrate, we will not create critical markets and will not attract investment, we will not be able to develop. So we should be able to put also this on the map, on the agenda, to be able to attract more resources from public as well as from the private sector.
De retour ici au Cameroun, on va parler décentralisation. La salle polyvalente de la mairie de Douala 5e accueille depuis le 10 octobre la 3e session ordinaire du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice en cours. Présidé par l'honorable Barloc Polycap, l'ouverture des travaux a été également marquée par les présences du gouverneur de la région du littoral et de quelques élus locaux. Reportage Léla Renganzeux et Nono Foutué. La 3e session ordinaire du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice en cours se tient depuis ce 10 octobre à la mairie de Douala 5e. Statutaire et réglementaire, la session permettant de tenir le débat d'orientation budgétaire se tient en prélude à la session de décembre qui, elle, sera consacrée à l'examen et au vote du budget du Conseil au titre de l'exercice 2024. Pour 2024, notre budget va découler de notre plan quinquennal que nous appelons le PRD, le plan régional de développement. C'est de ça que découle notre budget. Parce que à partir de la SND 30 du pays, nous avons confectionné un plan régional de développement qui a été voté depuis 2022 et approuvé par le gouvernement. Et à partir de ce plan régional de développement, nous avons près de 18 programmes d'investissement. Et ces 18 programmes d'investissement ont des sous-programmes. Et de ces sous-programmes, nous avons des projets. Et tous nos projets qu'on va essayer de réaliser sont des projets d'infrastructure, des projets structurants qui vont découler de ce tableau. Mais ceci n'empêche pas qu'on réalise à gauche ou à droite des petits projets pour la vie quotidienne des populations du littoral. À la question de savoir d'où viendront les fonds, le président du Conseil régional du littoral, l'honorable Barloc Polycap, répond. Depuis que nous sommes ensemble ici, nous parlons de quelque chose qui n'est plus un mystère, les fonds verts. Nous sommes sur les fonds verts et nous devons notre existence dans un avenir très proche sur les fonds verts. Et on vous en parlera prochainement quand les fruits seront déjà là. Mais nous sommes à un pas de fruits. Jusqu'au 12 octobre prochain, les échanges devront permettre d'édicter par résolution les orientations du budget 2024. Des orientations qu'on veut conformes aux prescriptions des textes et à la vision de l'action du Conseil inscrite dans son plan de travail annuel. From this third ordinary session, let's now get some details of the budget orientation from the following excerpt. What we are doing is coming from the national program, from SND-TRAN, and also from our program of the coming 5 years, from 222 up to 227 in the littoral region. We have inside about 18 programs, and from this program we have many sub-programs and projects, and we are going to take some projects from this programmation of the region, and we are going to put them in execution in the coming days. Is what we are going to do. I know we are waiting, you are going to ask me. We are talking about many hundreds of billions. How are we going to finance this program? These hundreds of billions are going to come from green obligation. And at the moment, as I'm speaking to you, very soon, less than, within 60 days, we will have good news from us about green obligation. We will understand what we are doing. We now take you over to the southwest region of Cameroon, where there is a necessity to boost the economy of the region by multiplying the plantain production chain. A symposium in this regard has been organized in Boya to map out strategies to attain this goal. Josephine Binzi with details. Stakeholders, cooperatives and farmers have in Boya's southwest region devised strategies to boost the plantain cultivation value chain from 30,000 to 300,000 tons. This can be attained by importing new species of plantains, as revealed by Chief Atem Ebako, Assistant President of the Southwest Regional Assembly. Almost like in our customs and in our traditions.
The only problem now that we need to address in a more scientific way is to mobilize the farmers. And this mobilization has to be done through certain institutions like common initiative groups, like cooperatives, not so, to be able to galvanize the energy which the farmers have. And of course, to bring into the subsector very important aspects of what you would call the value chain. We need to get the species of plantain that will be in a position to produce. Like breaking the plantain economic chain to the forefront is imperative, as this will create international opportunities for local investors. Again, I see above that the issue of international relationships, international relations and partnership. We saw that one African household name in football, in the person of Stephen King, was the Peter Rifai was there, and we equally saw others like our own Ayon flying in for this. It shows the importance they all attach. But again, it comes to nation building and living together, because there we had people from all other regions. This plantain symposium is geared at increasing the plantain value chain production and accurate exposure to the international market to promote goods made in Cameroon. La création d'une licence de transport pour compte propre sème le trouble dans ce secteur d'activité. Issu du décret du Premier ministre du 10 octobre 2022, la réorganisation de l'accès à la profession de transporteur n'a pas tenu compte des amendements de ces derniers. Mécontents, ceux-ci ont déposé un préavis de grève. Oriane Donkeng et Julie Pont. La réorganisation des transports menace l'harmonie des transporteurs. Il y a eu un décret le 10 octobre 2022 du Premier ministre réorganisant l'accès à la profession de transporteur au Cameroun. Et la partie querellée était la création d'une licence pour le transport pour compte propre. En réalité, nos bailleurs de fret qui sont nos clients désormais sont autorisés à acheter des camions pour transporter leurs propres marchandises. Du coup, l'activité de transporteur professionnel est vouée à la disparition. C'est le nœud du problème et c'est de là que partent toutes les querelles. Autre problème, les licences détenues par ces transporteurs expirent ce 10 octobre 2023. C'est tout récemment que ce communiqué a été vulgarisé et nous nous sommes rendus compte que le délai de forclusion de nos licences actuelles était du 10 octobre 2023 et nous attendons voir à quelle sauce nous serons mangés à partir de demain, mais nous continuons à marteler l'aspect de la relecture de ce décret qui ne nous a pas satisfait. À la publication de ce décret, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun a fait des amendements et demandé une relecture. Une instruction a été donnée pour la relecture de ce décret. La seule et unique réunion a eu lieu dans les services du Premier ministre 2 mois après. Et les conclusions étaient que nous serons à nouveau consultés par le ministère de tutelle, dont le ministère des Transports, pour trouver des solutions adéquates. Nous avons été surpris plus tard que le ministre des Transports publie plutôt un communiqué portant mise en place de tout ce que nous avons rejeté en bloc dans ce fameux décret. Et face à cette situation, les transporteurs annoncent un préavis de grève et d'ici 8 jours, si rien n'est fait, nous allons d'abord nous arrêter pour nous faire entendre. Face à l'application du décret querellé, les transporteurs réunis ce 9 octobre 2023 au siège de leur syndicat ont arrêté des actions à mener pour faire entendre leur voix. Some deserving students from the Lycée de Koumassi here in the economic capital city Douala have been awarded with smart devices containing applications to enable them master the mother tongues from all the 10 regions of Cameroon. Josephine Binzi and Julie Paul tells us more. The academic prowess of some students at Lycée Technique Koumassi has been recognized by the National Association of Parents, Teachers and School Syndicate of Cameroon.
And in a time where the younger generation is distracted by peer pressure, social media and all manner of vices, administrators think this is timely. Retenir, c'est qu'il faut que ces enfants, qu'on fasse tout pour que ces enfants-là travaillent mieux. Nous devons nous mettre... We are doing all what is possible to encourage these children to work hard. We must assist them to do their best, and we consider it an honor that the National Corps chooses our students as one of the best. So we are encouraged to do more for them. Pour qu'ils aient beaucoup plus, qu'il y ait plusieurs enfants avec des prix comme ça. This is a motivation for some of them to step up their work. Nous encourageons dès le début, là, au premier trimestre, nous remettons l'APE eux-mêmes. We started encouraging them from the beginning of the academic year. We will do so in the first and second terms to boost them. Moi, je suis sûre que c'est ça qui pousse les élèves à travailler comme ça. This award-giving ceremony targets to sensitize youths on the dangers of indiscipline and drug abuse. The best students of last year receive awards comprising bags, books, smartphones and tablets, which contains applications to properly master the mother tongues from all 10 regions of Cameroon. And now, away from our local news, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. When Zainab Obamahai's son Max was diagnosed with cerebral palsy 2 months after his birth, she left her job as a hairstylist to be his full-time caregiver. He will cry for 48 hours non-stop. The mental stress is there. And it's like everyday thing. Because I wake up every morning, I see him, I know the things that he's supposed to be doing by now, and he can't do them. Cerebral palsy is a group of disorders that affect a person's movement, posture, and balance. Obamahai's husband, Julius Obamahai, has been supportive. He says he handles the physiotherapy sessions at home to cut the financial burdens. Whenever I'm at home, try my best to assist, bathe him, feed him. Trust me, feeding a special needs child is not for the faint-hearted. Cerebral palsy is the most common cause of physical disability in children around the world, according to research by the National Institutes of Health. There are about 2 to 3 cases of every 1,000 births, according to the Centers for Disease Control. And women bear the brunt of caring for these children. A Nigerian women's rights advocate, Sadiatu Mahdi, says this is rooted in a gender gap at home, where mothers are often the only caregivers. The gender issues around that is that in many families today, there is an abdication of responsibility of raising children because people believe it is the sole responsibilities of a mother. Habifan Dori Gustav, a clinical psychologist based in Abuja, Nigeria, says the pressure on these mothers can cause trauma and lead to isolation. They move their focus from themselves to these children, and at the same time, it could even lead them into depression. I've worked with people who, for years, they had their children under lock and key just because they don't want people to see these children. Obamahai launched a non-profit in 2021 to support children with special needs and mothers like herself. I decided, you know what, if I have a foundation that can take care of those children while the parents go out to work. But it appears more is needed to address the problem. Psychological experts in Nigeria are urging the government to invest more in raising awareness and support. For Gibson Emeka in Abuja, Nigeria, Salim Solomon, VOA News. And that's the package we put together for you tonight on this edition of the Bilingue Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more news on your TV, STV. Good night. Good night, Makedali Dignoton. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.